freedom. That is Sampa the Great. 26 minutes to 11. Elizabeth Easter, good morning. Good morning. I hope you've been having a lovely languid summer. And just sitting around reading all the time. That's good. That is a lovely languid summer. What would you pick as 2 or 3 of your faves to share with people? Very hard, but my top book, which I insisted many people buy other people for Christmas presents, Pathway of the Birds by Andrew Crow. So it's about the voyaging achievements of Māori and their Polynesian ancestors. The research is mind-bogglingly good and proves once and for all that Polynesian explorers weren't accidental voyagers who just washed up on beaches all over the Pacific, but they were intentionally intrepid, who knew exactly where they were going and how to get there. And the information about how they read the stars and the birds and the taste of the ocean is astonishing, making huge long-distance voyages. The Pacific is an area as big as all of Europe, the Middle East, and Africa. And these sailors in their waka were just owning the place. And history has largely said, oh no, they couldn't possibly, no, far too difficult. But the author has used language, shared language in various islands, botanical connections, the mitochondrial DNA of shipwrecks, and so many clues to tell the story of how people got about. And also, if you knew that birds disappeared and came back at the same time each year, they had to be going somewhere. So these very bold but talented navigators went off on these wild adventures. It's so sophisticated. And I just think, it's one of those books. Apparently, I went to a seminar, a seabird seminar at the end of last year, and the author was giving a talk about as part of that seminar. And he said that it took him 15 years of publishers saying nobody would be interested. It's just not worth doing. Of him doing that, and finally Creative New Zealand and a philanthropist came along and Bateman's published it. And I'm so glad, because it is absolutely one of the best books I've ever read. It's changed my relationship with the ocean. Publisher? Bateman's. And price? Oh, no idea. Okay. I read it for the Blind Foundation, got it for free. Okay, lucky you. And it's a big and lavish book. I would say it looks like a $50 book to me. Is it well illustrated too? Oh, it's beautiful. It's bigger than your average book. It's got amazing pictures, diagrams up the wazoo, which are quite hard to describe reading for the blind, I have to say. But beautiful, stunning. Number 2 for you.
te ki te hunga mate. Haere mai. Haere, haere, haere atu. Tātou e tau nei. Rauranga tira mā. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tau anau kiro. E te minita, e pihopa, e mihena kia koe. Ko tuingia a tātou I roto teri hui hui tanga. Mai te whenau ki te rangi te whenau. Ka pihe kia. E ngā rangatira. Ngā kōrero o tēne wā tātou rangatira. Ki wā tātou manuhiri. Wā tātou mātā waka. Wā tātou maunga whakahihi. He tautokana kia kuto. He tautokana iaia. E te mea, e horona te hārea o te wā. Ka hāre tika o kōrero ki te Premier. Prime Minister, I was privileged to be here when the Queen first visited Aotearoa. I was brought here by my grandparents who raised 17 of us. Whānau ora worked really well. I recall the Queen's closing kōrero, and it went like this. He iwi ko tahi tātou. This whole marae, this whole Waitangi was barely standing room at the time. When she made that call, the place erupted in applause. Dressed finely in red, and I probably made my comments visually. I said to my grandfather, tino pai tera wahine. She was a fine, fine lady. The very words my grandfather said to me, because I was sitting on his shoulder, he kōrero noi ho mokapuna. They are mere words. And we have come, and we have evolved since then. And I just want to leave you a brief message, acknowledging all those who have passed on, but I want to recall the name of Maturata, because he had the simple audacity to make the call that he made and somehow convince his party and the rest of the House, hence the establishment of the Waitangi Tribunal. And I pay homage to that person, not negating all those who have contributed since then. What I call upon you, Prime Minister, and you, the leader of the opposition, the Honourable Simon Bridges, have the strength and the courage to acknowledge the stage 1 report of the 1040 hearings. Have the courage. It isn't going to be easy for you, but until you make those calls, nothing will change for the things that we struggle for daily, every day, every week, and for the rest of our lives. Until that occurs, I want to share the views of the hapua of Whangaroa, and whose aroha I bring to you all. Until such things occur, there are 3 things that is not negotiable in the process going forward. 1 is the stage 1 report, 2 is the whakaputunga, and 3 is the treaty. The only thing that is negotiable is the breaches to the treaty. I want to make that loud and clear to you, Prime Minister, in the best that we can, and to you, the Honourable Simon Bridges. Have the courage to make that call. Because until then, the things that you grapple with daily, risk manage, will be there to haunt you, both, and the rest of Aotearoa forever in the day. Without
whera te ru, thank you for being here. Ngā mihi kia koutou i ngā rangatira, ngā mihi. O rongo nei, te minita nei, Andrew Little oku nei whakaro. Whakaro o whakaroa. Ko rongo kei eia i tērā tau. Nō reira, ka hore te haka roa ngā korero engari ke te mihitu kia koutou, ke te mihitu kia tātou. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Korero mai ana te whenua. O nehera mo iaia nei. I whanau mai i te kore, te pauri, te marama me te panariki. O te manawa o te au i oho i ara, a tiheu wa mauri o rei. Me ahu pēhea rā wāku nei kōmera. Me ahu i runga i te huarahi whakatakotohia. Hei whai ngā tūma mātou te iwi Māori puta. I runga i ngā whakaro o te whakaputanga. E te triti Māori. Ko kite ana i ngā mahi ora toi te tribunara. Kei te ora tonu te mata motu hate o ngā puhi. Kei rato i ngā whakaro e rā tūpuna. He tatau, kei te puaki tonu o ngā hapu katoa te motu. E aku rangatirama. I nanahi nei ka tatu mai. Tō tātou Justice Department. Roto i ngā kōrero i whakatakangia e sei. Ka rangona. Kei te pōhehe tonu. E kei a rātou tonu te mana. Whakahai. Ka mutu. E maramana tātou te iwi. E iwi tātou nā rato i ngā whakahaere o tō tātou kaonata. O taku tūpuna ko tāreha, e tūpuna kaitiaki hapu. Puta. He hapu ke tātou. Ko tō mana kei a koe tonu. Ko tāku mana kei a tonu. Ko mātou mana kei a mātou tonu. Puta pēnei ai e nei kororo e sei. I te mea, nui tātou te iwi Māori. Te hunga Māori noho nei roto i kona. Me te mōhio ki
tātou ki te whakaputa whakaro. I runga i ngā mahi, tae tūreiti mai ai te tari pira ki te wāhi ki matahi ai. I whakaputanga te titi wāhi. Wai hiongi ai mātou o te whakamutunga wene neke tanga i roto i te iwi Māori puta. I runga i te pōhe e kia māro takotongi atu ngā puhi i runga i te whakaaetanga. O te motu Māori ki ngā whakaaro, whakaritea mai ai i roto. Treaty o Waitangi 1975 e sei. Kia tae ai tātou ki te whakaaro he iwi ko tahi tātou e sei. Me motu koutou ki te mahi pēnā ia mo tātou. Kia mea ai mātou, pono hoki tērā. Ko Waitangi Hui. Te kuili, kia tikai tāna kōrero mai. Kia mātou, kia tātou, e he iwi ko tahi tātou. Pēhea pēa e tāe i hau ki te whakaare takoto kōrero. E kia māma ai te huarahi e tāe ai tātou ki te wāhi ki whakaaro ki ai. E pēne, ko ngā whakaaro te Māori mo te treaty. Haratea, the treaty, nāu te rā. Ngari ko te treaty te mana o tēnei whenua. Te treaty Māori. Roto i o tātou whakaaro e, sei, tuku nai kia koutou te kāwanatanga. Hei tiaki, i tō iwi ake. I nunga i tā rātou, whakapara hoko i tō tātou iwi ta. I ngā hunga here. Tai mai, ioma mai. Haka kori ai te au, o te mana atua, o ngā whakaaro, tapu iwi pa. Karanga he atu, ki te kuili, Victoria, kia tonoa mai, he tangata i te tiaki. Whakaai atu te Māori kia tūngia e koutou e kāwana, mō koutou. O tā te Māori, ko mātou te tino. Tuku nai te kāwanatanga ke koutou mo tō taki. Mō, kia taki nai e koutou tō mātou tino rangatiratanga. Kāhare anō tērā kia tīmata noa, engari. Kaua e tukua mo tērā kauri, mo tērā kauri. Tukua mo tēnei rā tīmata kia rā. Hoki mai ki tō tātou marae. Hoki mai tātou ki te tī marae. Kei reira ke te tauranga tira. Kei reira ke te whakaaro nui o te Māori. I runga i te tika me te pono. O hoha ke mātou ki ngā peka. Ngā tāma e haere tonu nei. Ki te ai, i rongo nea ai i hau i nanahine. Pehea tātou tae ai ki reira. Mā te atua, nā te atua. Hara mau te kororo. Hara nau te kororo. Nā mātou ke te kōni. O tā mātou, tīmata i tēnei rātou. Kei ware anō koutou. Ngari aroha ke tata. Katoa. Te mea kei roto i te whakaaro Māori. Māori Land Act.
1993, ki matahi ai. Part 13. Kei reira te huarahi, āroto ture. Māra mana te hoki ki te mana motu hake. Tukuna ai o tātou tuku. Kia tu he kaona tanga. To govern. Our mana motu hake. Kore e roa atu tēnei tū. Wera rawa tēnei. Tatama nui te rā. Kia wawe ta tātou puta i tēnei. Wera tanga i runga te āhua o ngā whakaro o te One World Government. O reira, kia hoki hau ki aku mātua. Ki aku tūpuna. Nā rātou nei tēnei e tuku kia koutou. Ko koutou kia whakatika mai. I rātou kia rātou. Tātou kia tātou. Kia mahi tahi i runga te tika i te poru. Kia pai ai te mahi a ta tātou pēnia. I runga i tāna, i rongona ai. Te iwi. Wena kei a tātou tēra i tau. Kia tāitanga. Huri ana i tō tātou whare. Tātou kia tātou. Kia ora tātou. Kokonga o te pare kitea. Te kokonga o te ngākau kore kitea. Māku e whāki atu e ahaka i reira. I o tō ia mātou te iwi. He mama. He ngākau tangi. Engari. Te whakaaro i puta mai te whare kia puta wenei kororo tēnei rā. Huri ana i tō tātou. Kia tātou katoa. Tai au. Kia ora mai. Kia mataara mai e ngā puhi. Ka papa te whatitiri hiko te uira ka hukura ki te rangi. E ai tū ka riri ka rongo mai ka he ko ngungunu ko ngāngana wāpārangi. Ko te titi o te rua ko te tau whakahoro ko te tau whakawahine. Te tau o tōku tupuna hine āmaru. Nāna te mauri o te taumata kōrero. Nāna te mauri o Ngāti hine kurutua i ngā tau. Nāna no tātou e tau nei i tēnei rā. Kāti mataara mai e ngā puhi. Ka tiro atu ki ngā tikanga o tātou mātua o tātou tūpuna. Kia utonu ki te reo Māori. Te reo i whawhaingi ai e o tātou mātua e o tātou tūpuna. Kia unei ki ngā tikanga i whakaritea mai. I marereiho mai e o tātou mātua e o tātou tūpuna. Kāti. E o kuranga tira. Ka wakahokia mai au ki te kaupapa. Ki a koe te primia haere mai. Kua rangi rua te au pāpāho. Ko wai tēnei tō hoa mahi hei whakatau i a koe. Kāti haere mai rā koe hoki mai. Ia tau ka rongona koe ki ngā kōrero a tēnei taumata kōrero a te iwi e pāi nei.
Kāti ko tāku atu ki a koe, hare mai, hare mai, hare mai. Hare mai me ngā itua maha kei runga i a koe o tira kei runga i a koutou. E te hunga manuhiri. Wa wāwāhia mai te taumata kōrero i ētahi. Kāti ka ki atu. E te pāpā e pita paraone. Tiro mai ki tō taumata kōrero. Tiro mai ki tō marae e hora nei. Hei tiaki ngā tikanga. Hei hāpai ake i ngā kōrero. Ao tātou mātua tūpuna. Hoki wairua mai. Hoki wairua mai, here mai haere. Kāti, kia tātou e te hunga ora. Ngā kōrero kei roto i āu o Ngāti Hine, kia kaua e mihi ki o uake. Kua rahi, kia kouta. Huri tu atu ki a koe e hikurangi maunga. E te kai, hāpai te rongo mau, ki roto i tēnei whenua o tātou e meng, here mai. Here mai rā koe ki tō maunga o hikurangi e tūnei. Kai pō he koe e hara koe i te kanai no kone. Here mai, here mai, here mai. E te tumu whakarai o te puni kōkiri. Tō taunga tuatahi mai ki tēnei marae o tātou. Here mai, here mai. E ai ki ngā kōrero a tōku tupuna hani ta praone. Here mai ki tēnei marae. Kia rongo koe i te haunga o tō iwi e noho mai nei. Whakatau mai, whakatau mai, whakatau mai. Kāti i kone. E te premier, hoi no mātau o ngā puhi te maringanui. Wa hoki mai koe ki runga i tō marae e tūnei. Takahia nei ngā ara whānui, takahia ai ngā premier o mua. Ko koe i te rāne. Hare mai, kāti kia tātou e o kurangatira. Wanawhe tēnei, kia ora tātou. Mākua wheturangitia, haere atu rā ki te kāpuni-punitanga o ngā wairua ki tua ore au, ki tua ore pō, ka tau ki runga i te pāe o mahara. Āpiti hono tātai hono, kia tātou te hunga ora. Ai, nau mai, piki mai, kake mai ki runga i tēnei marae o tātou, tēnā koutou. E ai ki ngā kōrero i whakaritea nei, i te taumata kōrero i te rā nei, e te pāpā e sei, ka tukunātu. Kia ora tātou, kia ora Shane, e rongo atu anau ko tuku nātu kia koe, engari, e tūnei au, ki mua i a tātou, tēnā tātou o ngā puhi. Tēnā tātou, e tuku kōrero nei, mai a Ngāti Hine, putanua, ko hau, e tūnei, e tuku atu ana i te reo o ngā puhi, nau mai, haere mai, nau mai e te premier, ki roto i a ngā puhi, me taku rongo i ngā kōrero, e kōrero ana i ngā tikanga o ngā puhi kia u. Nā hore kau he rereke o tēnei tikanga. Hore kau tēnei i te mea hau mō mātou. E kia tū mai te wahine ki te whakatau i a koutou, tēnā koutou. I te mea nā wai i teka, e kia kati tōku māngai kia puare ko tau anake. Nā
wai tērā tikanga. Horekau, koutou ngā tamaiti kāti. I roto i waku whakapapa e mohi o Māori kānau ko wai au e tūnei I runga I tōku papa whenua. Nā, tēnā koutou. E te Premier, tēnā koe. E haere mai anau ki te tuku I te reo karanga o ngā puhi te a koe, nau mai, haere mai. I te mea e maha ngā kōrero, hei kōrero ngā mātaua, mo te iwi o ngā puhi. E mohi ana taua I roto I ngā āhuatanga katoa, kei reira no atu ngā puhi e piki ana I te kore taka, I te rawa kore I wera āhuatanga. Ko taku inoi atu ke a koe, kia noho tahi taua mo tēnei tau e haere mai nei, ki te whakatika I wera āhuatanga. Hau ngāno te hiko e haere I raro I te minita tēnā koe Andrew Little. Tukuna tēnā kia haere tāpiri taha mai, engari whakatikaina ngā āhuatanga e pāna kia mātou o ngā puhi. I roto I tauranga tiratanga e Kelvin, e mihi atu anau kia koe, I tō kaha ki te kia ki te mau I a hōkairangi. Tēnā koe. Nā koe awena koe tahi o ngā kōrero iau e tūnei, I rarora, I koe I ngā upoko o ngā iwi, e rua te kaumārima ngā teme me ngā kahurangi me ngā tā, ko haere atu ki te kōrero e te tamauti e pēni, I tau kaupapa, ko puta nei ki te ao e whakahengi ana e rātou. Ko haere mai ki te kōrero me pēhea e angamua ai. Nā koea tēnā koe tahi o ngā kōrero e inoi atu ana. I raro I ngā kōrero ko whakatakotongia, e karangana wenei kai kōrero kia whakamanangia he whakaputanga me te tiriti. Nā, ko te whakaputanga tērā e kōrero ngea nei, I roto I te pukapuka a whangaroa e kia ki tō rangatiratanga. Koea tēnei ko te hikoitanga. Kia noho tahi taua ki te kōrero, ki te rapu huarahi kia haere I tātou, kia anga muai a ngā puhi I raro I tērā maru. Nā, hoi nāno, tēnā tātou katoa, ko oti tēnei wā, tēnā koutou e ngā maraikura, tēnā koutou e kaha nei e haere mai nei, ki te whakanui I te wā o Waitangi, ia tau. Nā, koutou ngā maraikura kei roto I te whare pāre mata, kei a koutou te mana wahine e mau nei ki te poi, ki te tiaki I ngā iwi katoa. Hore kau te mea ko ngā puhi anake, engari ko te iwi katoa. Nā I runga I tērā, meirite tēnei uma ki te papa e hikoingia nei. Ka rere taku aroha nui kia koe, e mau nei ia Aotearoa e tēnā koe. Tēnā koe e te whare tangata. Tēnā koe e mihi kau atu ki a koe kia tū ki mua te aroa. O te whakaminenga, ki te whakatakotoi ngā kōrero me ngā whakaro e kaue nei e te whare tangata. No reira kānui te mihi atu nei ki a koe. Koutou ngā whare tangata e noho nei I runga I tō tātou. I tō tātou pai te mahau o te whare tipuna tēnei te tuake nei ki te mihi atu nei kia koutou I te tuatahi. Nā koutou te oranga o te tangata. Nā koutou te oranga o te mokopuna. Nā koutou te oranga o te whānau, te hapu, te iwi. E kore he kōrero e tu atu ki tēnā. No reira, ka nui te mihi atu nei kia koe e te tuahine mere, te tu atu nei ki te whakamaumahara I a mātou, tātou katoa, te mana o te wahine. Ka tira ka huri te mihi
kia koe rā e te pihopa. Ana ko koe rā hei arhi nei a tātou ki te tuku whakamoimiti, whakawhetai ki tō tātou kaihanga, ki tō tātou matunu i te rangi. I runga i ngā kōrero a kui mā kora mā, me ki rā e kore e ware, ana ko te whakaaro tuatahi ki tō tātou kaihanga, nāna iuhia mai te korowai o te aroha, me te korowai o te manaaki e whakamina mai tātou i tēnei rā ki te whakanui i te kaupapa e whakahuihui ai tātou. Nō reira, ka anui te mihi atu nei ki a koe. Me te huri ngā mihi tēnei wā, ki ngā mate huhua, a rātou no kua pānui tia nei e te taumata. Kua te teitei o te kōrero e kore rātou te hoki mai. Nō reira, me ki atu ki a rātou, haere hikoe tōku tau hikoe, i roto i ngā tapuai o rātou mā, ko haere ki mua nei i a koe. Tai atu ki a rātou, kai tatari ki tū o te arai. Nō reira, e ngā mate, haere, takoto, oki, i roto te aroha te ariki. Ka tira huri noa, kia koutou, te hunga kāinga, koutou rā, ngā hapu, koutou rā i ngā iwi, o te tai tokerau. Hei mea, hei mihi, hei karanga, ki tēnei, ope, ngā reo, o tērā o ngā whare, kua tai mai nei, i runga i te tino pūtake e hui ai tātou i tēnei wā, anā ko te whakaputanga i te tuatahi, me te triti o Waitangi, ki o tātou tipuna he kawanata tēnā, he kawanata. E kore tātou i ware. Oira te whāriki, i whakakotahi ai, te iwi Māori me te kāwanatanga, ki te wherewhera haere i ngā kōrero e pāne ki te rā kaupapa whakatutuki pai. Anō reira, a tēnei te tū, ki te mihi atu nei koutou o te wā kāinga, koutou rā e uhia mai, ngā kōrero e uhia mai, te korowai o te manaaki, ki te rōpua na koe ke mai nei, ki mui o koutou arororo. I tēnei rā a tāhua, e toho pai tēnei, e ki ngā mātua tipuna, ka whiti mai te rā, he tohu pai ke tēnā. Nō reira, kāre te rahi ake te kōre, kāre te rahi ake te kōrero. Ko te mea nui te tū atu nei, ki te mihi atu nei kia o koutou, anā ko te rangatira o nā hinara, i hara mai, i runga i wana whakaaro rangatira, mo tēnei o tātou huihinga, kua tatu mai nei, te whakatatu i wana whakaaro e pāne ki tēnei kaupapa, no reira e rau rangatira mā, huri noa ki tēnei o tātou marae, tēnā koutou, a kāti tēnā tātou katoa. E taurima te marae wā one e mā te tika a mā te pono o me te aro ka tira, kai te mutunga o te kōrero ka huri, ngā mihi kia koe e te premier, ka anui te mihi atu nei kia koe e noho nei runga i tērā taumata i renga i tērā tūru tapu, ka anui te mihi atu nei kia koe, me ngā reo ka rangaranga maha, o te whare mire ko tai mai nei i tēnei rā, ka anui te mihi atu nei kia koutou, kia tātou katoa, e te whaia, kai te harikua te ngākau ki te atu i tō kanohi pakeke hei whakarangatira i tō tātou piringatahi i tēnei rā, no re kānui te mihi atu nei kia koe, kia tātou katoa, ori noa tēnā koutou, a kāti tēnā tātou katoa.
Hanga, tēnei taku tangi, tēnei taku mihi, tihei Māori ora. It's a privilege to be here again this year. Last year I came for the first time as the leader of the National Party. And I say what I said then, which was that this is perhaps the most beautiful place in the world for the meeting of two peoples. 180 years ago, where we came together here, and where through bumpy times, good times, all times, we come back now every year to Kōrero. I said last year that the National Party is proud that we have come with solutions for Māori, with Māori, by Māori. And actually we're proud when we talk of reports and the treaty that we have a proud record on treaty settlements. Under Bolger and Graham and McKinnon, under Key, English and Finlayson, on whānau ora, on partnership schools, on Te Ture Whenua Māori land reform and many other issues. And we will do it again. And last year, of course, the Prime Minister also came. And she spoke. And on this marae, she said that it would be a year of delivery for Māori. She said to hold her to account on that. She said there would be less poverty. She said that she would reduce inequality between Māori and Pākehā. Sadly, the government has failed to deliver on these promises. And in recent weeks, the big issues for Māori, for Northland, for Aotearoa New Zealand that have been canvassed, let's look at them. Coronavirus. Sadly reminiscent, actually for me, of meningococcal disease and measles, where it took locals and Dr. Shane Reti on your side of the pie to deliver what was needed here in the north, and the vaccinations. And we've seen transport announcements, and that's good. It is good to see those announcements. But the one thing, to deal with poverty, to deal with the issues that I heard and I agree with, are very real issues of dentistry, basic dentistry, for whānau, for mokopuna. The one thing that the North needs for economic transformation, and this government, it promised it would be transformational. To start those things is a 4-lane highway from the north to Auckland, connecting the north to Auckland and to the upper North Island, to connect it to the commerce, to connect it to the medical care and the expertise and the things that are required for the north. And we started building it. Myself and Mark Mitchell, who is behind me, started Hui to walk with. Right now, in Aotearoa, New Zealand, one of, I think, 2 transport projects, the only transport projects that are happening, that are being built right now. And I say again, it's good. It's good that we see Whangarei to Marsden Point being announced. But I say the thing Northland needs is a 4-lane highway from the north all the way to Auckland and the upper North Island, and a government I lead
will deliver that for the North. We are a party that when we say things, gets things done, and we will get that done. Because as we stand here, nice talk, nice words, announcements, a sausage sizzle, a museum even, they're nice, they're good. There's nothing wrong with them. But what the North and New Zealand actually needs is leadership that gets things done. And a government I lead, when we say things, and we won't always agree. I've heard talk of water. I've heard talk of the 1040 report and other significant issues. We won't agree always on those issues. But when I say I deliver, I will deliver for Māori, for the North, and for New Zealand. Northland and New Zealand, these are stronger economy, and we have a plan for that. Northland and New Zealand needs roads that are actually built, that are actually delivered, and we will do that. And Northland and New Zealand, these whānau, these families that are safer and that don't suffer from crime and for the problems that go with that, and we will deliver. Say again, we won't always agree. We'll have issues, we'll have differences. But a national government I lead, when we say something, we'll keep our word. We'll do the things we say. We have delivered for Māori in the past. We have delivered in the recent past. And we will deliver again. Nō reira, I au rangatira mā. I kui mā. I koru mā. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā koutou katoa. Kia tau te rangi Māori e o te rangi e tū nei, o papatu ānuku e takoto nei, o te tai au e awhi nei, ki rungi a tātou. Ti hei Māori ora. Ki te whare runanga e tū nei kei te mihi. E mihi ana ki te mana whenua ngā pui whānui. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. I wanted to start by acknowledging a couple of leaders of Ngāpuhi who have passed beyond the veil since the last time I had the privilege of speaking here. They are, of course, Hek Busby and Peter Pareoni, two great leaders of the North who contributed to all of us all over the country for their whole lives. And I want to acknowledge that the work that they did during their time on this earth continues with us into the future. There's another whakatauki. Ka tangi te titi. Ka tangi te kākā. Ka tangi hoki a hau.
Tihei Muriora. It is one of the greatest privileges of my life that every year I have the opportunity to come here to this place that is sacred to our nation and to reflect on who we are as a people, where we have come from, and where we are going. I don't want to debase this place or this occasion with petty partisan politics. We have plenty of time for that this year. Oodles of time, starting next week. But I think that you have an expectation, your Ngāpuhi, our hosts in your land, have an expectation that we here will take this opportunity to reflect on how we are honouring Te Tiriti o Waitangi. And Te Piramia, Minister Andrew Little and others will speak for the government as a whole. But Te Pāti Kākāriki, that your daughter of the North, Marama Davidson, and I are privileged to lead. In the last 2 years that we have been a part of this government, the first time that we've ever had the privilege of being in government, I hope that you can see we have taken every opportunity to honour Te Tiriti o Waitangi in practice, not just in words. We are proud to have stood with the protectors at Ihu Mātou, and when it looked like things might veer towards violence, we called for a peaceful resolution, and fingers crossed, it looks like we're within sight of that. We have always advocated for Te Reo Māori to be taught in our schools. We're delighted to be part of a government that has set itself the goal that 1 million New Zealanders will be able to speak Te Reo as well as Te Reo Māori as well as Te Reo Pākehā. The Green Party, of course, would like to go further and faster. We would like all of our people to be able to speak the two spoken languages of this country of ours. We advocated strongly for, and we continue to advocate strongly for, the Te Ao Māori view of water, of awa, as a taonga, not as a commodity, and we continue to do that as a part of this government. It's no secret that we want to go further and faster. And I guess from next week onwards, we will be setting out our stall about how to do that. But I want to thank you for your manaakitanga once again in hosting us here and giving us the opportunity and giving me the privilege of being able to take this time to have this kōrero and to think about who we are and where we have come from and where we are going. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia ora.
koutou katoa. And I will also say just one final thing, that Te Pāti Kākāriki has always accepted the scholarship of the Waitangi Tribunal and its findings. Kia ora. Koa kei konei te premier, kei konei a Winitana, Simon, hoi nano te ingoe haka huungi ana ko matua shei. Te hore tūnei, te papa e takoto nei, me te rākau e tūnei me mihau ki tēnei rākau. E tata ne wasi koe kia tikana koe kia mōhio, e ke atu I te 25 years ago, ka putu te kōrero I a Winston Peters. I see a larrikin way out on the limb of that tree. That was what was said to me in 1985 when we were here protesting. Don't go too far out on the limb of a tree. Not much is different in terms of what happens. Bishop, tēnā koe. We were brought up, Bishop, I roto I o tātou tikanga ritenga Māori, e nā tū koe te karakia, parai te huarahi. When you do the karakia, you're washing away the lapses and the sins of the speakers. After the speech from the opposition leader, pray incessantly. Isaiah, you have the name of a prophet. You come from a great Ngāpuhi whānau, the Apiatas. And there is a saying that comes from the book of Isaiah, that those who go casting their nets will be disappointed. But you sung a song about the mullet, te kanai, an entertaining song, but son, I want to know, how come I'm bringing all the mullet to your marae to feed your manuhiri? And all your mokapunas paddling the ngātoki mata waurua waka. So you Ngāpuhis don't make great speeches and go home and do nothing. Ngāti hene, tēnā no koutou katoa. Mahara nau ki mai tatu grandmother kia hau I te tau, ko tahi mano iwa rau hoa te kau I konei a whina. Nā ka metia ngā mahi mo te whare tūnei, te waka me te me ngā hoi a Māori, a popo tēnā kaupapa haka tatungi ai. Nā ka hapa katonga mahi, I roto I te tū, I oti I a whina, I tauarangi. Mere, let me acknowledge you standing amongst your brothers from Ngāti Hine. The name of the rākau of Ngāpuhi is Pū Riri, Riri being anger, Pū with intensity. I'll leave your relationship to your cousins in Ngāti Hine to you. But Whina, as I said in our Māori language, stood here in front of Ngata and all the chiefs when the whānau of Tauhenare and the carvers of Ngāti Pro and the Rarotongan carver, Charlie Tuaro, did the mahi for this whare with the logs coming from Mototou. So you are seeking to continue that tradition. You've taken your first step. There's no going back now. Kia hati e tātou mā kore e nei mihi oku e mahatu. I have been given instructions to make a short speech, but I now feel the need to call upon Winston Peters, given the high level of politicization of this event. So kanu e ne kōrero mo te taha kiau engari e winitana ko puta e tahi kōrero hea ka kata hea ka māmā I a tātou me ngā koranga o roto. Nā reira hara mai koe, nā katai ka pau ngā kōrero e rua ko tahi te waiata. I feel the need for you to put the record straight about the 4-lane highway, Mr. Winston Peters. Kia ora, tēnā koutou katoa. They say brevity is the soul of wit, wit being intelligence. It was not my intention of speaking here today, but after what I've heard and the politicization of this event, I am seriously concerned as to where the next 8 months are going to go.
if we can come to this famous place after 180 years and trample all over the recognition of its significance and what it means in the past and in the future for politics, then we're in trouble. And I said to all of you, and what am I doing? I'm making sure you don't get away with it. That's what I'm doing. As Elvis would say, you're looking for trouble, you come to the right place. The reality of it all is, we've got a long way to go forward on the fundamental things that uplift Māoridom, tribe by tribe, area by area, family by family, all up and down this country, and everybody else as well, to spend too much time ignoring what we're doing here today. So in that context, I'm pleased to speak. Humble as I am, as you well know. I should be over there. All right? Just one thing though, to put the record straight. The Puhoi to Warkworth Road, the 4-lane highway, was taking 12 years. On that basis, on the plan that you were being told about a little while ago, can't say by who, it was going to take 68 years to reach Whangarei. You fancy your chances? You're going to see it? The difference is that the group that I'm a member of at this point in time is slow on the lip and fast on the hip. And the promise that we've made with respect to the development here comes with the money and the commitment to do better in the future. That's all I want to say about politics. Say one thing. 8 months from now, you're going to have all these options. You're going to have the media befuddling you about all these things and what they're going to do and how they're going to do it. But you know, the good book says, by their deeds you will know them. Or in this case, him. By their deeds you will know them. So when you get to that polling booth, you can have all the penchant to vote the way your parents and ancestors said you might do. But be wise. Buy yourself some insurance. I'll leave it to you to work that out. Kia ora tātou. Tihai Māori ora, e rangatira a ngā hapu o te nota, tēnā koutou. Te hea wā Māori mate ki taku hoa Mark Moore, moi rā, moi rāra. Kei tēnei pāpa whenua, te pepaweri, o te rau, ko tahi mano, e iwa rau whātakau, ko tahi rautau. I te hainatanga o te tiriti o I ka rangatia e tā apirana ngata, kia whai wahi. Te iwi Māori. I korore tia e ia te utu o te kiri rarau mō te iwi Māori. Te wā te whakariti ana, te ope taua rewa te kau mā waru Māori, ki te haere, ki te pākanga, I tōru mārama I muri iho. Ku utua kētia e te iwi Māori, te utu o te kiri rarau. Ko ngā tāpaitanga me ngā whakahere a te iwi Māori, e he mea whatu ki tō tātou hitori. No wainga nui, o ngā
te koutou tahi mano, e iwarau, iwa te kau, ku puta mai te ranga hau, e whai mōki o ana ki te mātauranga Māori. Nā reira, kua tino marama ki te pānga o te tātu mai o te iwi Pākehā ki ngā oranga me ngā tumanako o te iwi tuatahi o Aotearoa. Ko ngā kōrero a ngā iwi a ngā hapu ki te whākai tanga he utu tūturu, he utu kaha, te utu o te kiri rārau. Engari, ko kōrero ana hoki mō te kaha o te ahurea, te hitori, me te tuakiri etu nei hei pau mō tēnei whenua, hei whenua no ngā iwi maha. Heoi, aka muri nei, ka tata ea, ngā tākei tiriti mō nu. Kei ware i a tātou au e take, me te tino mamai, I rango nā i ngā whakatipuranga maha. Mō te mō whai wahi, tātou ki taua hitori, ngā piki me ngā hiki. Kia maramatia ai kia anga ngā tahi tātou ki te wā e hiki mai nei me te maia. Ka tahi anō, ka whakaore i te kiri rārau ki te iwi Māori. Ko te kiri rārau i o atitea i te tiriti. Ka whakaora tia te tino rangatiratanga. Ka hāpai tia te wairu o te tiriti. Koinei te timatanga o te whakahonore tūturu i te tiriti. Engari, kei ware i a tātou te tahi atu whakaitanga. He mea nui rawa i ki ngā Māori o te nota. He whakaputanga te rā. Kaore, e tū takitahi, he whakaputanga te tiriti rānei. Kua kōrero tātou mō te tiriti, me kōrero hoki tātou mō he whakaputanga. He maha ngā whakaaro mō taua mea. Engari, me kōrero tātou e tātou. Me marama tātou. Ko ahu taha tōna tikanga i te rautau rua te kaumā tahi. Ko tahi rau e waru te kaumā rima tau i muri iho. He kāwenga nui kia mahi he minite mō ngā tāke tiriti. Ko aku kōrero tahi me ngā puhi, he wero nui, he whaihua, he whakahire mōku. Kua tonoa au kia whakarongo. Kua tonoa au kia kōrero. Kua tonoa au kia noho atu.
A wai hoki ku tunua hoki kia haere mai ki te noho ki konei. Tino kaha taku hia kia taraia he waka haurua I wāinga nui I a ngā puhi me te karauna. I nai anei, e rewa tekau tau noa iho tātou, ia mua I huri tau rua tau o te hainatang o te tiriti o Waitangi. Ko taku tino wawata, ku tūtuki te o ati o te tiriti a taua wā. Me kaua te were o te hikoi, whakamua e aukati I tā tātou ahu whakamua I runga I tēnei haerenga. Kua whakarau oratia ngā pakiaka, ko maro te tinana o te rākau ko ngā mata tupu o te takiwā hau e puawai ana pērā I te kōwhai hira te kōwhai tangi. Nō rāra, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tēnā tātou, kua paukatoa ngā kōrero o tēnei taha e anaru. Nā reira, ka tukuna te tēnei wahanga kia koutou ki te premier. Nā reira, tēnā tātou. Ina iwi e pai nei ki runga o Waitangi. Karanga mai, mihi mai. Nā aitua o te tau kua hipa. Koutou e ta hik.
e pita, e piri, e Mike. Koutou katoa haere rā atu rā. Tēnei te whakarongo atu nei ki ngā kupu kōrero. Kia āku rangatira e hui mai nei ki Waitangi. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Last year as I stood before you, we mourned 2 tall trees in the forest of Tāne, Kingi and Koro. We have experienced great loss again. Last year as we sat on the marae, we acknowledged Sir Heck Busby. I felt very privileged to sit alongside him as he was finally acknowledged for the generations that he has inspired, for the passing down of knowledge of wakahaurua. As we sat next to each other, he remarked on how proud he was of the haka that was performed that day. And I know he would have felt the same today. This is our first Waitangi without Pita Pironi. He was a board member, he was a member of parliament, he was a member of whānau. He will always be present. For the Labour whānau and for Aotearoa, we also mourn the loss of Mike Moore. He was a man who gave his life to the service of Aotearoa New Zealand, and we mourn him. Finally, I want to acknowledge the loss of Piri Shaja. Today, I began with a modified mihi that was written by Piri for me last year. It was one small way that I could acknowledge the role that he played for me as a kaumātua, an advisor, and as a friend. I will miss his kōrero. Haere, haere, haere atu rā. To all of those who have spoken today, particularly Anaru Ite, I will take my lessons in Te Reo Māori from you from now on, Anaru. From all of the speakers today, for many of you, there is much with which we agree. Everybody hates GST. Except for Grant Robertson. And the reason that there is much in which we agree is because so many who sit on this side of the marae have sat on this side of the marae. I was reminded yesterday as we spoke of the Land March of 1975, our speaker, Trevor Mallard, he marched. Shane Jones has spoken of being here in protest up a tree. We know there have been many on this side of the marae who have spoken challenge of what is happening at that time in our history. Willie Jackson has always been a voice of challenge. And on this side we have Calvin Davis, Willow Jean Prime, Marama, all sons and daughters of the North. And on this side we have Reno Tirakatane, working with the Waitangi Trust Board. What I want to acknowledge is that we have challenge on this side and we have challenge from within. And that is what should happen here on this day. We should be here to challenge. When I first came here, I said, hold me to account. And I will keep coming back here so you can do just that. Not because we lack scrutiny. There is plenty of that. But because we should never be afraid of it. Waitangi is the place where we acknowledge our past. But it must also be the place where we challenge our present, but where we be collectively hopeful about our future. And when we talk about our present, there are challenges, but there are also signs of change.
signs have changed, manifestations of oritetanga, manifestations of us fulfilling our obligations to Te Tiriti, which we must continually do, not just the principles, the articles. And what are those signs? They're signs that there is change, but also there is more work. Yes, Māori unemployment is at some of its lowest levels in 10 years, but there is more mahi to do. We have 8,000 Māori, particularly rangatahi, who are in apprenticeships now, but there is more mahi to do. We've just graduated 500 teachers and support workers who are out in our schools and our education system teaching te reo Māori, integrating it into everything they do. But there is more mahi to do. We've helped more than 2,000 more Māori families into public housing, but there is more mahi to do. We've increased funding to whānau ora, but there is more mahi to do. Through the Provincial Growth Fund, I don't need to tell you what happened in the north, you've seen it for yourself. More than $1.4 billion going into communities that will benefit Māori, but there is more mahi to do. We've increased the minimum wage, we've put food in schools, we've increased paid parental leave, we've created increases in support for whānau, but there is more mahi to do. But by our deeds, you will know us. While all of that may change lives, it doesn't fundamentally change who we are as Aotearoa New Zealand. So when I said hold us to account, I didn't just mean what we do. I also meant how we do it. It was when I first became Prime Minister that I was welcomed onto a marae in Rotorua. And I first heard the discussion around the two worlds in which we exist, the Māori world and the Pākehā world. And we often talk about the representation of those two worlds by the two houses that sit here at Waitangi. And we talk about the connection between the two by Te Tiriti and acknowledge whakaputanga. But every time we learn from one another, every time we have an exchange of culture, a shared understanding of history, then we see the crossover on the bridge between the two worlds. But as was said at that marae that day in Rotorua, and as I've heard Reverend Charlie Shortland ask, who has crossed the bridge more? The way we do things matters. Our Māori MPs, our Māori ministers, they cross that bridge every day. But so must all of us. That is why you heard Andrew Little today, by Kōrero, as an example of the effort that we wish to keep making to cross over the bridge into the Māori world, because so often we have asked you to cross into the Pākehā world. It is an example of how we wish to bring our worlds closer together, to build knowledge, understanding, to strengthen the relationship. And there are many ways we can do that. In the last 2 years, we've worked hard to lift the representation as it should be of Māori at the seats where decisions are made. For the first time, a small example, our district health boards fully represent the Māori population for the first time. 20% of the appointments we have made have been Māori. We've worked to integrate te reo Māori into our schools. We've partnered on difficult issues like data sovereignty, housing, corrections, and we must continue the dialogue on the issues that are hardest. And I list in that oranga tamariki. We must continue to work together. But doing things differently includes how we acknowledge our history. Yesterday was one example of that. Finally, to see a acknowledgement in the form of a statue of Dame Whenekupa at Pangaru, not before time. To see a commitment that we will finally have the teaching of New Zealand histories in schools.
And I hope you saw from the way that we wish to work with Tuia 250 that we want to honour and grow the sharing of knowledge around the navigational history of Māori and Pacifica. That is work we must keep doing. There is a legacy to be shared from that period in our history to honour Sir Heck and the incredible knowledge which he worked so hard to share with the next generation. And today, Sir Heck, we honour you. Today marks the beginning of the formation of a national body on Wakahourua that we are committed to establishing. A national body that will work together to form a strategy around the teaching of Wakahourua Mātauranga that will include the government supporting events around the country so the next generation can learn the important knowledge of the navigational history that Sir Heck dedicated his life to teaching. It is not just what we do, it is how we do it. It is the foundations that we lay. It is a right, not a privilege, that every child knows their history and their whakapapa. And it is an obligation and responsibility for every generation in a position of power to work to bring our houses together, not just in programs, not just in policies, but in relationships. To cross te arawhiti, and to cross te arawhiti no matter how many times we may stumble. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. About 200 people have gathered at a major hui in Waitangi today, where the Iwi Chairs Forum agreed unanimously to support the report's action points. They include increasing early intervention with whānau, analysing the state care system, and creating a by Māori for Māori replacement model. Ngāti Ruanui leader Debbie Ngārewa-Peka says it's time to overhaul the current system, which is causing harm for whānau Māori. Ko Miriana Johnson tēnei. It's 5 minutes past 12.
The future of this year's popular Auckland Lantern Festival is in question because of the Wuhan coronavirus outbreak in China. Organisers have met this morning to decide whether